Oh yeah. Wow. This thing is amazing, man. And the feel of this thing. I can see myself over here, man. Najiona kabisa, yani hii kitu ni nzuri, yani the feel is so good. Okay, imeandikwa Mambo vipi mtazamaji wa Success Path Network, each one teach one. Mimi naitwa ezdenjumanne. You already know. Bwana, leo nina habari njema sana ambayo nataka kushare hapa, ambayo ni habari njema kwako na kwangu pia. Lakini kabla sijaitoa hiyo habari njema, ni kwamba nafikiri utakuwa unaona sijawahi kukaa kwenye seti hii hapa. Ngoja niongelee kidogo. Hii ni seti ya kipindi changu kipya cha TV ambacho kinakuja hivi karibuni kwenye TV yako. Kuna mambo matatu tutayaacha private kwa sasa ili yaje kuwa kama surprise, kwamba kipindi gani, kinahusu nini, kitaruka wapi, kwenye station gani. Hayo mambo tuyaache kwa sasa. Moja kwa moja niongee ambacho kimenifanya niwe hapa leo. Kwanza nina furaha sana kwa sababu unaweza kusema kama ni kazi basi imezaa matunda, sawa? Yaani kwamba tunachokifanya kimezaa matunda kwa sasa hivi. Majibu yamepatikana. Tumekuwa YouTube kwa muda kidogo tukitengeneza channel yetu ya Success Path Network, na baada ya subscribers 100,000 au 100k au 100,000 subscribers, YouTube wametuletea zawadi yetu, ambayo hii ni silver play button ambayo wanaitoa kwa watu ambao wamefikisha, au kwa channel ambazo zimeweza kufikisha subscribers 100,000 na kuendelea. Ni kitu kizuri na furaha sana kwa sababu sasa inabidi tu focus, tunde wapi? Tunatafuta watu milioni 1, au sio, ili tuje tupate ile gold play button. Inshallah itakuja. Wametuwekea kuna kabarua hapa kidogo, nakapitia kidogo tu haraka ngoja nione kana husu nini. Hii ina story nyingi sana. Inaandika tu kitu imetoka wapi. Yeah. Kitu imetoka YouTube, imekuja kwa ezdenjumanne. Okay. Hii ina mambo mengi sana. Alright. Tuweke pembeni. Hii ndio inaitwa unboxing, au sio? So we're gonna open this thing. Niliangalia vizuri kwamba imefungwa na vitu fulani hivi. Sasa hapa studio tukakosa kitu kama wembe au kitu fulani kidogo cha kukatia, tukaona no problem. Let's bring some knife, something big. Don't get scared, eh? Nobody's gonna get slaughtered here today. Tunafungulia tu chap chap, tunafungua hapa afu hiki kisu tunaweka pembeni. Maana hii sio kisu, hili bisu hili. Okay. Wow, simple like that. Nafikiri upande mmoja tu. So here we go. Kabla sijafungua, nilikuwa na wasiwasi sana mwanzo, nikasema kwa sababu hata simu ya kwanza nimepigiwa, bwana wewe ndo Ezden? Ndio. Bwana tuna zawadi yako hapa, tuna mzigo wako hapa, umetoka Marekani. Wapi? YouTube. Okay? Nikasema sasa hii hali ya corona na huko tunasikia iko sana, vipi hili box limekuja, itakuja salama? Mpaka mtu aliyeniletea nikamwambia wasiwasi wangu kabisa mwanzo, akaambia bwana iko vizuri na pia tumesanitize mizigo yote, kwa hiyo it's cool. So Mwenyezi Mungu atatulinda, atatusaidia. Should sanitize sana hapa pia, you know. Still in the building. Tunaendelea. So let's open this thing and see ikoje. Mimi mwenyewe na hamu sana. Niko na Paul hapa, Paul Charles anasema ana hamu sana ya kuiona. Mara ya kwanza kabisa naiona hii ilikuwa ya rafiki yangu mmoja mwenye channel yake moja. Siku inafunguliwa alikuwa amekuja kunitembelea, kwa hiyo jamaa akamletea nyumbani pale. Kwa hiyo akanipa heshima, mimi ndo nikaifungua. Kwa niliwahi kuifungua ya kwanza kabisa wakati huo channel yangu ikiwa ndio kwanza inaanza. So we have this. Hiyo niletupa hapo ni sponge tu imewekwa hapa juu. Jamaa wamepack vizuri sana. So let's see. Hii barua hapa naona. What's this? A business card. Congratulations on your subscriber milestone. Thank you. Yani mimi hapa. Na wewe pia. We are honored them, YouTube, to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care. Did you hear that? Kwamba huu mzigo umefungwa vizuri sana. It was inspected and packaged with great care by Rick. Thanks Rick, wherever you are, man. Taona kata pata picha yako tutaweka hapo juu. Bwana Rick. So if your award was damaged by shipping or if you have any questions, please contact us. Okay, kama imeharibika zawadi yako
Okay, let's see. Inaonekana iko sawa. Kuna yeye inaweza kafika afu mara imevunjika. Kwa hiyo kama iko sawa imevunjika. Okay, kuna barua kidogo hapa ametuwekea inasema kwa ufupi sana. Hii inatoka naona kwa Susan ambaye ni CEO wa YouTube. You've just done something that very few You've just done something that very few YouTube creators accomplish. Umefanya kitu ambacho creators wachache sana wanakifikia. Yani mimi na wewe pia. Sawa. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. Kwamba umeweza kukusanya watu 100,000 na wamesubscribe kwenye channel yako. We know that numbers on YouTube can get really big. Tunajua watu kwenye YouTube wanaweza kuongezeka, numbers zinaweza kuwa kubwa sana. But we hope that you don't lose sight of a reality behind that 6-digit milestone. We hope that you don't lose sight of the reality. Okay, yani kwamba isipoteze uhalisia wa kile unachokifanya, au yani kwa namba kuwa kubwa sana usipoteze uhalisia wa kile ambacho unakifanya. Yani endelea kuwa wewe, endelea kufanya ile kazi nzuri ambayo unaifanya. Sawa. Tunafahamu umaarufu au pesa nyingi mara nyingi unapoteza watu na kufanya wanabadilika. We know that. So asante Susan kwa kutukumbusha hilo. Anasema each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you created. Kila mtu ambaye yuko kwenye channel yako amesubscribe, ameguswa au anaguswa na kile ambacho mimi nimekianzisha. They were inspired, challenged or entertained. Yani wamekuwa inspired. Kwa inspired nini kwa Kiswahili? Wamekuwa inspired. Wamekuwa challenged. Na wamekuwa entertained. Pia kwa maana kwamba labda wamejifunza, yani wamejifunza, wamepata changamoto kwa maana ya vitu kichwani mwao ili waweze kujifunza, na pia wameburudika, wamekuwa entertained for real. I'm an entertainer too, you know. You achieved this milestone with hard work. Najua hiyo umeipata kwa kazi ngumu, perseverance, and probably a health sense of humor too. Na wanasema kwamba tumeipata hii kwa kazi ngumu, lakini pia kwa sense of humor too, ucheshi pia. What you've accomplished can't be taken away from you. Ulichokianzisha, ulichokifanya hakiwezi kuchukuliwa na mtu yoyote kutoka kwako. And we'd like to recognize you and all your hard work with this Silver Creator Award. Na tunapenda kukuzawadia kwa ubunifu wako wa kazi yako Silver Creator Award. Sawa? A small token of our esteem and respect. Kitu kidogo ambacho kinaonyesha heshima yetu kwako wewe. Mimi na wewe. We know that you don't do this for rewards. Tunajua kwamba haufanyi ili upate zawadi. Definitely. We Success Path hatufanyi kwa ajili ya kupata zawadi au kupata umaarufu. Tunafanya kwa ajili ya kuongeza thamani kwenye maisha ya watu. Tunafanya ili kuhakikisha watu wanapata maarifa ya kuwasaidia katika vitu mbalimbali kwenye maisha yao. So, anasema, you do it because you have a drive to create and share. I said it. And because you've found an audience who cares. That's you. Sawa. Believe us. When we say that, we can't wait to see what you do next. So tuamini sisi tunaposema kwamba kweli hatuwezi kusubiri kuona nini utatengeneza tena. Definitely, hata mimi, yani after this, you know, kila siku ikiwa studio pale inakaa sehemu kama pale, kuna kitu kikubwa sana. Na leo nitatoa some few tips ambazo zitakufaa sana wewe ambaye unatamani siku moja nawe ufanye kitu kama hiki. I know. A million subscribers may seem a long way off right now. Kwamba kufikia watu 1,000,000 inawezekana inaonekana mbali sana kufikia, but you are closer than you think. Lakini upo karibu zaidi vile ambavyo hata huwezi tegemea. And we are rooting for you. Na sisi tupo kukusaidia. Congratulations. Hongera sana. Yours sincerely, Susan Wojcicki. I can't read this, man. CEO YouTube. Thank you very much YouTube. Thank you very much Susan. Nawashukuru sana kwa kweli na I said that's amazing. So let's get into this stuff. Let me put my hands on it now, okay? Tuishike sasa. Oh, kuna vitu vingine. Recognize your team. Hii ni kitu fulani iko ndani tutapitia baadaye hiyo. Hii ndio kitu imetoka Marekani sasa unainusa hapa. Oh yeah. This thing is amazing, man. And the feel of this thing. I can see myself over here, man. Najiona kabisa yani hii kitu ni nzuri yani. The feel is so good. Okay, imeandikwa. Sijui kama unaweza kuipata zaidi. I don't know if you can get this. Unaiona kweli? Unapata close up yake. Presented to
Success Path Network. Waipata? Success Path Network for passing 100,000 subscribers. YouTube. Thank you very much, YouTube. Ngoja nione sasa kama naweza kuiweka hapa kwa muda. Let's see. Yana hapo. Sasa bwana, ikidondoka hapo tunairudisha kwamba hii imevunjika kwenye shipping. Kuna cheat. Bwana, tunaiona? Tunaipata hapo kwa nyuma? Okay. So, binafsi naomba niseme kitu kimoja. Kwanza nimefurahi sana. Kwa sababu gani? Ukweli kabisa kwamba sikutarajia wakati naanza hii channel kwamba labda inaweza kuja kufikisha this milestone wa subscribers zaidi ya 100,000. Ni kitu kikubwa sana kwetu sisi. Sawa. Kwa hiyo ambacho napenda niseme kwanza ni kuextend shukurani zangu kwako wewe ambaye umesubscribe kwenye hii channel, na wewe ambaye umekutana na hii video leo je subscribe. Huu ni muda wako. Unaonaje katika sherehe kubwa kama hizi za kufikia milestone kama hii, kwa nini usiungane na sisi? Just subscribe, pia bonyeza ile alama ya kengele ambayo ni bell notification ili uweze kuona kila ambacho tunakipeleka hewani. Sawa. Kuna rafiki zangu wengine ambao wanajitahidi kutumia YouTube channels zao pia kutengeneza channels zao. Sasa hivi unakuwa unaangalia sijui nitafika lini. Mimi mwenyewe nilikuwa hivyo kuna wakati fulani, lakini trust me, mimi ningeomba kwanza kuna mambo mawili uyaweke pembeni. Yaani subscribers na sijui lini channel yangu itaanza kulipwa, sijui naingiza shilingi ngapi. Haya mambo hivi kwanza usiyafikirie, yaache. Kwa sababu gani? Ukifikiria haya mambo sasa hivi ina maana yatakuondoa kwenye kujenga kile kitu cha msingi ambacho kitakuletea hivyo vitu viwili. Trust me, yani kuna kitu fulani kipo ukikifikiria, hicho kitu ukikifikiria kinakuletea vile. Ni kama maji. Ukiwa unataka maji yaje nyumbani kwako, wewe chimba mfereji kutoka kwenye mto, kwenye bahari, sijui ukija ule mfereji na maana maji yatakuja paka ndani. Sisi tunachofanya tunakaa tunayafikiria yale maji tu yatafikaje, lakini hatufikiri njia kwa nini tuyalete vipi aje kwetu. So njia ya kutengeneza mfereji kuja kwako ni wewe kila siku kufikiria content gani unatengeneza. YouTube channel yako inafanya nini kwenye jamii? Inaongeza value, thamani gani kwenye maisha ya watu? Kitu gani unatakiwa kutengeneza? Basi we focus kwenye hivyo vitu. Ukiwa una focus kwenye hivyo vitu na unatengeneza vizuri, afu kuna vitu vitano vya kuzingatia kila siku, kila video yako unayotengeneza. Na uzuri wa YouTube ni kwamba hata zile video ambazo tayari umeshatengeneza, hivi vitu vitano unaweza pia kuvipitia tena. Moja, keywords. Keywords ni maneno ambayo watu wanaweza kusearch, kwa sababu YouTube ni search engine tu kama Google. It's just a search engine, ila hapa ni video search engine. Watu wana search usiku mchana kila wakati. Jinsi ya kupiga ugali, jinsi ya kutafuta nini, jinsi ya kufanya nini, jinsi ya kumkomesha nani, jinsi ya kufanya sijui nini, jinsi ya kutafuta sijui, jinsi ya kuwa nini. Keywords. Alafu title manake ukishapata keywords lazima keywords zako zile mbili ziwe kwenye title. Alafu description. Zile keywords zako appear, yani zitokee at least mara 3 mpaka mara 4 kwenye description. Sawa? Nimesema keyword, nimesema title, nimesema description, alafu kuna tags. Sasa tags ni maneno mengi ambayo yanahusiana na topic kama hiyo, au vitu vingi ambavyo vinaweza kuhusiana na topic kama hiyo. Kwamba vitu vingi, kwa mfano labda unaongelea jinsi ya kupika ugali, unaweza ukaandika kupika ugali, mapishi, jinsi ya kupika ugali, alafu labda ukaandika tu labda mapishi ya nyumbani. Hivi vyote yani mtu anaweza kapita huko afa akakutana na jinsi ya kupika ugali, you see. Alafu kitu cha mwisho, thumbnail. 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 Thumbnail ni nini? Thumbnail ni picha inayoonekana pale juu kabla mtu haja click video yako. Hivi vitu vyote ukivi-optimize vizuri. Ku-optimize ni nini? Ku-optimize ni kuvifanya vyote vikawa pamoja. Hivi vitu vingine ukiacha thumbnail, kwanza ukiweka ukaandika vizuri, maana yake unaifanya video yako iweze kuonekana au kupatikana kwa haraka. Mtu akija tu karibu na topic kama hii, umeandika ugali, lakini mtu akisogea tu kwenye mapishi, sijui nini, jikoni, sijui yani kuna asilimia nyingi sana inaweza na yenyewe ikawa suggested, ikatokea pale pembeni. Sasa ili mtu ashawishike kuiclick, lazima ile thumbnail yako iwe inavutia. Picha ile iwe inavutia sana. Wanashauri ukiweza kuweka facial expressions, yani kama sura, ukiweza kuweka sura, alafu watu wengine wanafanya special photoshoot kwa ajili ya thumbnails. Kwa mfano, labda umeandika kumbe ugali ni mtamu namna hii, alafu
ukafanya tu expression yako wewe ambayo itakuwa inaonyesha kwamba unafurahia labda, alafu maneno mazuri hapa kwenye hii na rangi inakuwa inang'aa vizuri. Kwa hiyo mtu akiona tu okay, anaamua ku-click. That's it. Hii video naomba isiwe ndefu sana. Mimi naitwa ezdenjumanne, naomba niseme shukrani sana kwa ambaye ni mgeni kabisa hapa. Hakikisha una subscribe. Kwa ambaye upo hapa, hakikisha una share video hii kwa watu wengine wengi sana. Share the link waweze kuona pia mafanikio tuliyoyafikisha sisi wenzao wa Success Path Network. Lakini cha mwisho nisisahau kukisema ni kwamba naomba niseme kwamba zawadi hii ni ushindi kwa watu wote ambao wanafanya channel, wanaendesha channel za kuelimisha jamii. Wote nyinyi jamani, wote, kila mtu anayeelimisha. Wachache ambao nawajua, rafiki yangu Joel na Nauka, wakina Anton Luvanda na wengine, wakina James Mwangamba, wakina nani wanaokuja, wakina Nafanikiwa Inspiration, Charles Nduku, wakina wapo wengi sana, Ruben Ndimbo, wote na wengine wengi sana, wakina Najma Po, wanaofanya kazi hizi za kuelimisha. Hii zawadi ni yetu wote jamani. Kwa nini? Kwa sababu haikuwa rahisi mtu kufikiria kwamba hata channel za kuelimisha pia ambazo hazichanganyi chochote kinachohusu sijui muziki, sijui udaku, sijui nini, yani pure positive content, tunaweza kufikia this milestone. Hiki ni kitu kizuri sana. Kama sisi tumeweza, naamini kila mtu anaweza, na wewe unaweza pia. Success Path Network, each one teach one. I'm taking it home, you know.